Good morning, everybody. Today we are going to be discussing in our ninth unit, in our economic subject, ninth unit called it as money, banking, and inflation here. So, in our economic subject, the ninth unit. So, previous up to previous one, we have been completed about the eighth unit completely. So now let us discuss about our ninth unit called it as money, banking, and inflation here. Money, banking, and inflation. So let us discuss the introduction related to the money, banking, and inflation. Let us discuss the introduction part related to the money, banking, and inflation here. So, money will be playing a very significant role in the modern economic life of the human beings. Money will be money will be playing a very significant role. Means very important role it is going to be playing. So, without the money, so we cannot purchase anything to satisfy our human being wants here. So that's what we are going to be saying. So anything if you want to purchase, there is a compulsory need of a money here. So that's what we are saying. So money will be playing a very significant role in our that in the money will be playing a very significant role in the modern economic life of the human beings here. Modern economic life of the human beings here. So money does not means currency notes and coins only. Money means only that the currency notes and the coins. So money does not means not only the currency notes and also the coins. It includes the demand deposits, the demand deposits of the commercial banks. Money is also include the not only the currency notes and the coins. So it is also going to be including the demand deposits of the commercial banks, demand deposits of the commercial banks, and the other deposits held by the central bank here. That the other deposits which are going to be held by the central banks here. So commercial banks create the credit. Commercial banks are going to be creating the credit, and central bank commercial banks is going to be creating the credit. And the central bank regulates the supply of the credit. The central bank is going central bank, which is the central bank. The Reserve Bank of India is the central bank. So the Reserve Bank of India is the in shortly we are calling it as an RBI. So RBI is the central bank. Regulates the RBI is going to be regulating that the call it as a central bank regulates the supply of the credit through the monetary policy, credit through the monetary policy that influence the output income, which is going to be influencing the output income, employment, and general price level of an economy here. Output income, general price level, output income, general price level, employment, general price level of the economy, it is going to be controlled here. So here inflation which simply means what here, continuous increase. Inflation means what here, which means simply continuous increase in the general price level. Continuous increase in the general price level affect the production and also the distribution. Production and also the distribution. Sometimes the stability of the government also is going to be affecting. That is called it as an inflation here. So thus that the money, banking, and inflation are the three important aspects of the macroeconomics here. Money, banking, and inflation. These three concepts are the very important for the very important aspects of the macroeconomics here. So here they are interrelated. They are going to be interrelated. Each money will be interrelated with the bank. Bank is going to be interrelated with the inflation. Inflation again it will be interrelated with the money here. So here they are going to be interrelated with the each other here. So they are going to be interrelated with the each other. So these aspects are detailed in these aspects. These all the aspects, that is money, banking, inflation. These all the aspects we are going to be discussing in detail in this particular unit. The unit to create a base of conceptual knowledge and to create the main basic knowledge, conceptual knowledge, and enable the learners to understand the role of this particular how this particular macroeconomic aspects, how they are going to be playing the role in the world of economic development here. So here for convenience, mainly this unit have subdivided into mainly three categories. Part A related to the money, part B related to the banking, and part C is related to the inflation concepts here. So here for the because of corona, so the 30% syllabus has eliminated. So in that 30% elimination syllabus, inflation topic has eliminated here. Only we are going to be learning in this particular unit, especially that the part A is related to the money, part B is related to the banking.
So part A is related to money and part B is related to the banking we are going to be learning, especially in this particular unit here. So let us learn the part A called it as a money here. Let us learn the part A called it as a money. So for the study, for the convenience, convenience of the study, so this unit, money banking inflation unit, has been mainly divided into three parts we have discussed. Part A is related to the money, part B is related to the banking, and part C is related to the inflation we have been discussed here. So let us discuss the first part called it as a money here. So here, what is the concept of money, evolution and types of money here. Concept of money. So let us learn concept of money. What is actually the concept of money here. So let us learn what is actually the concept of money here. So here money is going to be occupies a unique place in any economic system. Money is going to be money is going to be occupying a unique. Unique means what here? No other thing is going to be replacing of this particular thing here. No other thing is going to be replaced with this thing. So here unique, individual one. Unique means what here? That it is entirely the individual one here. So here money is going to be occupies and unique place in economic system and unique place in a economic system. So here society needs money for a variety of transactions undertaken by the people and the government in day-to-day life here. In our day-to-day life, not only the people and also the government will be also need the money need the money for variety of transactions undertaking by the particular the day-to-day life here by the people and also the government will be need the money here. So here nowadays we cannot imagine a society without the role of money here. So nowadays we cannot imagine we cannot imagine a society without the role of money here, without role of a without role for a money here. So without the money can we live in the society? No here. If we had a money only we can live in the society here. So that is the concept of money here. So let us know what is actually the how the money has been came into evaluated here. అంటే మనీ ఏ విధంగా ఫామ్ లోకి వచ్చింది, డబ్బు అనేది ఏ విధంగా ఆచరణలోకి రావడం అనేది జరిగింది. సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మనీ. Evolution of money. So here the term money was derived from the name of goddess Juno Moneta of Rome. The term money, the term money, that the term money was derived from the term money was derived from the name of goddess, name of goddess Juno Moneta. Goddess Juno Moneta of Rome. So the term money, the term means the word money has derived from where we have been derived. So derived from the name of goddess, name of the goddess. They will be Juno Moneta of Rome here. Juno Moneta of Rome. So prior to the introduction of money, so a barter system was in wake here. Prior to the introduction of money, barter system was in wake here. అంటే ఏంటి అక్కడ మనకి డబ్బు అనేది ఆచరణలోకి రాకముందు బార్టర్ సిస్టమ్ అనేది ఉండేదన్నమాట. అంటే వస్తువులకి ఇంకో వస్తువులకి వస్తు మార్పిడి పద్ధతి. బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఏమంటున్నాం తెలుగులో? వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అనేది మనకి ఆచరణలో ఉండేది. డబ్బు మనకి ఆచరణలోకి రాకముందు ఏది ఉండేది? వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అనేది ఆచరణలో ఉండేదన్నమాట. సో దట్ వస్తు మార్పిడి పద్ధతిని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటున్నాం అక్కడ? బార్టర్ సిస్టమ్ అని అంటున్నాము.
So here in that system, one commodity was exchanged for the another commodity. In barter system, what they are going to be doing? One commodity is going to be exchanged for the another commodity. One commodity is going to be exchanged for the another commodity. అంటే ఒక వస్తువుని ఇంకో వస్తువుకి మార్పిడి చేసుకునేవాళ్ళు. ఒక వస్తువుని ఇంకొక వస్తువుతో మార్పిడి చేసుకునేవాళ్ళు. అంటే ఏంటి? నా దగ్గర ఒక పుస్తకం ఉంది. నా దగ్గర ఉన్న పుస్తకాన్ని నేను ఇంకొకరికి ఇస్తే అతను నాకు అవసరమైనటువంటి పెన్నుని ఇవ్వడము, లేదంటే నా దగ్గర ఏవి వరి ఉంది, నా దగ్గర ఉన్న వరిని వేరే దగ్గర నుంచి జొన్నలు తీసుకోవడం అట్లా అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు నాకు జొన్నలు ఇస్తే నేను వాళ్ళకి వరి ఇవ్వడం. ఈ విధంగా వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అనేది జరిగింది అనమాట. సో హియర్ దట్ ద మనీ వాజ్ కాయిన్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ ద money was money was coined in order to overcome the difficulties of the barter system here. డబ్బు అనేది ఎందుకు ఆచరణలోకి వచ్చింది? వస్తు మార్పిడి పద్ధతి వల్ల మనకి ఎన్నో రకాలైనటువంటి అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండేవన్నమాట. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని తీర్చడానికి మనీ అనేది, డబ్బు అనేది ఆచరణలోకి రావడం అనేది జరిగిందనమాట. సో here because of the money was coined in order to overcome the difficulties of the barter system here. So in the initial stage animals was used. In the initial stage animals was used in place of money. In the initial stage animals was used in the place of money here. So అక్కడ ఏంటి, అప్పుడు ఇక్కడ జంతువులని అక్కడ మార్పిడి చేసేవాళ్ళు వస్తువుల కోసం అనేసి అంతకు. సో గ్రాడ్యువల్లీ మెటాలిక్ మనీ. So what will be happen? Gradually metallic money is in the form of gold. Metallic money has been came into existence here. Gradually, slowly metallic money has been came into existence. Metallic money includes of what here? Gold coins, silver coins, bronze, రాగి నాణాలు. ఏంటి అక్కడ వెండి నాణాలు, రాగి నాణాలు, బంగారు నాణాలు ఆచరణలోకి రావడం అనేది జరిగిందనమాట. సో గ్రాడ్యువల్లీ that the metallic money is in the form of an gold, silver, bronze and nickel has replaced it here. అంటే ఏంటి, మనకి ఏది సిల్వర్ కాయిన్స్ అనేవి మనకి ఆచరణలోకి రావడం అనేది జరిగింది. సో in the third stage coins are came into use here. So in the third stage that the coins are came into use. So that was followed by the paper money. Afterwards what will be after the coins money? So the paper money also came into existence here. So here the latest is the credit money in the form of an drops. Now the present what we are going to be using, now we are going to be using in the form of an credit money here. So now we are going to be using in the form of an credit money has been came into existence here. So how that particular credit money has been came into existence in the form of an drafts, checks, demand drafts అంటాం కదా, demand drafts, checks, debit cards, credit cards, etc., ATM cards. So like that it has been came into existence here. So thus the present form of money has undergone a different stages. Thus the present form of money has undergone a different stages, namely commodity money, metallic money, paper currency, and finally bank money is in the process of evolution here. Bank money is in the process of evolution. So that is called it as an evolution of money here. So this all the thing is nothing but how the money has been came into evaluated. అంటే డబ్బు ఏ విధంగా ఆచరణలోకి రావడం అనేది జరిగింది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, బ్యాంకులో చెల్లించేటటువంటి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ కానీ, చెక్కులు కానీ, ఏటీఎం కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్, క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఈ విధంగా డబ్బు అనేది మనకి రూపొందడం అనేది జరిగిందనమాట. తర్వాత మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం వస్తు మార్పిడి పద్ధతి, బార్టర్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద బార్టర్ సిస్టమ్? బార్టర్ సిస్టమ్ what is actually the barter system here? What is actually the barter system? So here in barter system one commodity was directly exchanged for the another commodity. One commodity includes of what here? Goods and services. So here one means what here under the barter system వస్తు మార్పిడి పద్ధతి. ఏం చేసేవారు? ఒక వస్తువుని ఇంకొక వస్తువుకి అక్కడ మార్పిడి అనేది చేసేవారు. ఒక వస్తువుని ఇంకో వస్తువుకి మార్పిడి చేసేదాన్ని ఏమంటున్నాం? వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అని అంటున్నాం. ఇక్కడ కూడా బార్టర్ సిస్టమ్ మీన్స్ వాట్ హియర్? ఇన్ బార్టర్ సిస్టమ్ one commodity is going to be exchanged for the another commodity. One commodity is going to be exchanged for the another commodity without the use of money here. Without the use of money, because at that time there is no evolution of the money. So before the evolution of the money, the barter system was in vague. We have been already discussed here.
అంటే ఏంటి, మనకి డబ్బు ఆచరణలోకి రాకముందు మనకి వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అనేది ఉందని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఏంటి, అక్కడ వస్తు మార్పిడి పద్ధతి, డబ్బు అనేది లేదు కాబట్టి అక్కడ ఏంటి, వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలో ఒక వస్తువుని ఇంకొక వస్తువుకి అక్కడ మార్పిడి అనేది చేయడం జరిగేది. It means buying the goods with goods only. Buying the goods with goods only. So one good is going to, one or some goods can be purchased for the another goods only. So here in this system, no one was able to produce all the goods at their particular disposal. In this barter system, what will be happen? No one is able to produce at all goods at their particular disposal. అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువుల్ని ఒక్కరే కూడా అమ్మడానికి చాయిస్ లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఏంటి, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వస్తువులే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి అమ్మితే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ కోసమైనటువంటి వస్తువుల్ని ఇచ్చేవారు. అవునా కదా? వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువుల్ని వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవారు, వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఇచ్చేవారు. కాబట్టి అన్నీ కూడా ఒకరే అక్కడ అమ్మడానికి వీలు లేకుండా, అన్ని వస్తువుల్ని కూడా ఒకరే అమ్మడానికి వీలు లేకుండా ఉండేది. కాబట్టి యాజ్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్ దే యూజ్డ్ టు ఎక్స్చేంజ్ కమాడిటీస్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్. So as a what will be happen here, as a consequence what they have been done here, so they use it to exchange commodities among themselves. అంటే వాళ్ళ మధ్యలోనే వస్తు మార్పిడి అనేది చేసుకునేవాళ్ళు. So for instance, a producer of paddy used to exchange the paddy. A producer of paddy used to exchange of a paddy here. అంటే ఏంటి, వరి పట్టించేవాడు అతడు వరినే అక్కడ వస్తు మార్పిడి పద్ధతి కింద ఆ వస్తువుని వేరే వస్తువులకి మార్పిడి చేసేవాళ్ళు. సో ఫర్ ద క్లోత్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ క్లోత్స్, అంటే ఇప్పుడు నాకు బట్టలు కావాలి, నేను ఏం చేస్తాను, నేను పండించినటువంటి వరిని ఆ బట్టలు ఉత్పత్తి చేసి అతడికి ఇస్తే అతడు ఏం చేస్తాడు, నాకు బట్టలు అనేవి ఇస్తాడు. అతడు ఏం చేస్తుందా, ఆ వరిని తీసుకుంటాడు. అతడికి వరి అవసరం కాబట్టి అతడు నాకు బట్టలు ఇస్తున్నాడు, అతడు వరిని అనేది తీసుకుంటున్నాడు. సో a paddy producer is going to require the clothes. So the paddy producer will be giving the paddy to the cloth merchant. The cloth merchant is going to be giving the clothes to that particular paddy farmer here. So thus this system is the beset the several difficulties. Because of that particular reason, what will be happen? So this system, barter system, has been faced a lot of difficulties here. So let us know what are the difficulties of the barter system here. So what are the different number of difficulties faced by the barter system? In detail we are going to be learning here. Difficulties of barter system. Difficulties of barter system. So let us learn what is actually the difficulties of barter system here. So the difficulties of the barter system may be enumerated as hereunder. The difficulties of the barter system may be the difficulties of the barter system may be enumerated as hereunder. అంటే ఏంటి, మనం ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నాం. అవునా కదా? బార్టర్ సిస్టమ్ అలాంటి వస్తు మార్పిడి పద్ధతి వల్ల ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనము ఫేస్ చేస్తున్నాం. అవి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనము నేర్చుకున్నాం. వస్తు మార్పిడి పద్ధతి వల్ల ఉన్నటువంటి అవకతవకలు, అంటే దానివల్ల మనకి అక్కడ డబ్బు అనేది రూపాంతరం చెందడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది, సో డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ ద బార్టర్ సిస్టమ్, వస్తు మార్పిడి పద్ధతి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ వన్, ల్యాక్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్. ల్యాక్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్. Lack of so the first and foremost one is what here, lack of coincidence of wants. Coincidence, wants, human being wants, అంటే అక్కడ మానవుని యొక్క కోరికలు ఒకే విధంగా ఉండకపోవడం. అర్థమైందా? మానవుని యొక్క కోరికలు ఒక్కొక్క మానవుడికి ఒక్కొక్కటి, అంటే ఏంటి, మానవుని యొక్క కోరికలు అనేవి అనంతము. ఆ అనంతమైనటువంటి కోరికలు కూడా ఏంటి, అందరికి ఒకే రకమైనటువంటి కోరికలు ఉండకపోవడం కూడా దానికి ఒక మనకు రీజన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ల్యాక్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ the wants here, lack of coincidence of wants. So what is actually the lack of coincidence of want here? So under the barter system, so the buyer must be willing to accept the commodity. Under the barter system, what will be happen? So the buyer must be willing to accept the commodity which the seller is willing to offer, which the seller is willing to offer in exchange. అంటే ఏంటి, అక్కడ కొనుగోలుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ అమ్మకందారులు ఏ వస్తువులు అయితే ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారో ఆ వస్తువులే ఈ కొనుగోలుదారులు అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందా?
అంటే ఏంటి, అతడి దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులే అతడు ఇస్తాడు. కొనుగోలుదారుకి ఏ వస్తువు కావాలంటే ఆ వస్తువుల్ని అమ్మకందారుడు అనేవాడు ఇవ్వడు కదా, అవునా కదా. అంటే ఏంటి, వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో అక్కడ సమవుజ్జి కుదరట్లేదు. అతడి దగ్గర ఉన్న వస్తువులే ఇక్కడ కొనుగోలుదారికి అవసరం అవ్వాలి. కొనుగోలుదారికి అవసరమైనటువంటి వస్తువుల్ని అమ్మకందారుడు ఇవ్వాలి అని అంటే ఇద్దరి దగ్గర కూడా వాళ్ళ అవసరమైనటువంటి వస్తువులు ఉంటేనే అక్కడ వాళ్ళిద్దరికి సమవుజ్జి అనేది కుదరడం జరుగుతుంది, అవునా కదా. కాబట్టి ఏమవుతుంది అక్కడ, అండర్ ద బార్టర్ సిస్టమ్, అండర్ ద బార్టర్ సిస్టమ్ the buyer must be willing to accept, the buyer must be willing to accept the commodity which the seller willing to offer in exchange, which the seller offer in exchange here. So wants of both the buyer and seller must coincide, wants of the both the buyer and seller must be coincide. అంటే ఏంటి, అక్కడ అమ్మకందారుడు కొనుగోలుదారుడికి ఇద్దరికి ఒకే రకమైనటువంటి కోరికలు ఉంటే, అంటే అమ్మకందారుడు ఏదైతే అమ్ముతున్నాడు, కొనుగోలుదారుడు ఏదైతే కొనాలనుకుంటున్నాడు, అవి రెండు కూడా ఒకదానికొకటికి సమూర్జిగా కలిస్తేనే అక్కడ వాళ్ళిద్దరి కోరికలు అనేవి తీరగలుగుతాయి. అంటే వాళ్ళ కోరికలు వేరే, వీళ్ళ కోరికలు వేరే, వాళ్ళకు అవసరమైన వస్తువు వేరే, వీళ్ళకు అవసరమైన వస్తువు వేరే అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళిద్దరికి సమూర్జి అనేది కుదరదు. కాబట్టి ఏమవుతుంది, అక్కడ ప్రాబ్లం అనేది అరైజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డబుల్ కోఇన్సైడెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో what the buyer want to buy and what the seller is going to be offering, both are the same, so both are going to be coincide. So this is called it as a what here, double coincide of wants here. So suppose that the seller has a goat and he is willing to exchange for rice here. But if the seller is going to be having a goat అంటే మేక, అతడి దగ్గర మేక ఉంది, అతడు ఏంటి, రైస్ కి దాన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. సో he is willing to exchange for its rice here, for rice here. So then the buyer must have the rice, then the buyer must have the rice and he must be willing to exchange the rice for goat here, but he is going to be willing to exchange the rice for goat here. So then only the coincidence of the bonds is going to be arising between the buyer and the seller. So then only it is going to be, the barter system is going to be possible between the buyer and the seller here. Otherwise it will become the difficulty here. Otherwise it is going to be facing the difficulty by the buyers and sellers here. So that is the first and foremost reason here. So that is the difficulty of the barter system. Due to that money has been came into existence. And the second one, lack of store of value. The second one is what here? Lack of store of value. Lack of store of value. The second one is what here? That the lack of store of value. That the lack of store of value. So some commodities are in the form of an perishable nature. అంటే తొందరగా పాడేటటువంటి వాటి యొక్క వాల్యూని తొందరగా కోల్పోయేటటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటున్నాము, పెరిషబుల్ నేచర్ గూడ్స్ అని అంటున్నాం. పెరిషబుల్. సో ద గూడ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి లాస్ట్ దేర్ పర్టికులర్ యూజ్ ఇన్ సింగిల్ యూజ్ is called it as and what here, perishable goods we have been already discussed here. So the goods which are going to be losing their value with a single use is called it as and what here, perishable nature of the goods. Like examples what we can take, leafy vegetables, milk, fruits, like that examples we have already discussed here. So here some commodities are perishable. So here they perish within a short time here. So they are going to perish within a short time. అంటే ఏంటి, చాలా తొందరగా పాడైపోయేటటువంటి గుణము ఉంటుందన్నమాట వాటికి. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు స్టోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ కమాడిటీస్. It is not possible to store the value of such a commodities in their particular original form under the barter system here. So which is a way which was not possible to store the value, to store the value of such commodities, to store the value of such a commodities in their particular original form, under the barter system, it is going to be. అంటే ఏంటి, వాటిని ఎక్కువ రోజులు మన్నికగా ఉంచలేము బార్టర్ సిస్టంలో. కాబట్టి ఏమవుతుంది, అక్కడ అవి పాడైపోతాయి. పాడైపోతే పనికి వస్తాయా, పనికి రావు. సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ డిఫికల్టీ we are going to be facing. And the lack of divisibility of commodities. The third one is what here? Lack of divisibility of commodities. Lack of divisibility of commodities. Lack of divisibility of commodities.
So here, depending upon its quantity and the value, depending upon the divisibility, divide అంటే విభజించడానికి వీలు లేనటువంటి అని, విభజించడానికి వీలు లేనటువంటి అని. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ఇట్స్ క్వాంటిటీ అండ్ వాల్యూ, depending upon the quantity and its value, it may become the necessary to divide a commodity because depending upon the quantity అంటే పెద్దగా ఉండడము, తర్వాత దాని వాల్యూ కూడా ఎక్కువగా ఉండడం, ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువగా ఉండొచ్చు. So it may become the necessary to divide a commodity. It may become the necessary to divide a commodity into small units, small parts, small units, and exchange one or more unit for the another commodity, one or more units for the another commodity. But all commodities are not divisible here. But all the commodities are not at a divisible point here. అంటే ఏంటి, పెద్దగా వస్తువులు కనుక పెద్దగా ఉంటాయి, so the goods size is very bigger, so it is impossible to divide. Means what here, so the divisibility of the parts, a small part can be exchanged for the value of the particular indivisible good is very high here. So that good can be exchanged for the other divisible parts. It is not going to be possible one here. So because of that, what will be, it is going to be facing the ప్రాబ్లం. అంటే ఏంటి, పెద్ద వస్తువు కనుక ఉంటే దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి మనం వేరే వస్తువుని కొనుక్కోవడానికి దాన్ని వాడతాం. కానీ ఆ చిన్న ముక్కలు చేసిన వాల్యూ మనకు వేరే వస్తువుని తీసుకునేటటువంటి వాల్యూ రెండు కూడా సమానంగా ఉంటేనే అక్కడ డివిజిబిలిటీ అనేది పాసిబిలిటీ అవుతుంది. అవునా కాదా? మనం చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసిన వాల్యూ, దాని వాల్యూ వేరే ఉంటుంది, మనం వేరే తీసుకోవాల్సిన వాల్యూ వేరే ఉంటుంది. దానికి ఏం చేస్తాము, అక్కడ ఇప్పుడు వరి పంటను ఇచ్చేసి మనము బంగారం కొనాలి అంటే బంగారం వాల్యూ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది, అవునా? అదే మనకి ఈ యొక్క ధాన్యం ధర అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే రెండింటికి కూడా సమానంగా ఉంటుందా? ఉండదు. కాబట్టి ఏమంటున్నాం అక్కడ, సో హియర్ lack of divisibility of the commodities is going to be facing the problem under this particular system. And lack of common measure of value, the next one is what here, lack of common measure of value, lack of common measure of value. Lack of common measure of value, lack of common measure of value. So under the Baxter system there was no common measure of value. సో నా ఇప్పుడు మనం ఏమో తూకానికి వేస్తున్నాం 1 kg 2 kg అనేసి, అప్పుడు అట్లా లేదు. సో lack there is a under the barter system there was no common measure of value here. So here to make exchange possible it was necessary to determine the value of every commodity in terms of every other commodity. అంటే ఏంటి, మనము ఎక్స్చేంజ్ చేయాలంటే ఏంటి, ఈ కమాడిటీ వాల్యూ ఎంత ఉందో ఆ కమాడిటీ వాల్యూ రెండు వాల్యూ కూడా సమానంగా ఉంటేనే అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి అంటే ఏంటి, అక్కడ మనం తూకం వేయడానికి అక్కడ సఫిషియెంట్గా లేనప్పుడు ఎలా ఏ విధంగా చేస్తాము, అవునా కదా? అందుకనే ఏమవుతుంది, అక్కడ అది ప్రాబ్లం అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో అండర్ ద బార్టర్ సిస్టమ్ దెర్ వాజ్ నో కామన్ వాల్యూ, దెర్ వాజ్ నో కామన్ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఏంటి, మేక ఎంత బరువు ఉంటుందో అక్కడ రైస్ అంత బరువు అని తూకం చేయడానికి ఉంటుందా? ఉండదు. కాబట్టి అక్కడ ఏమైంది, టు మేక్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ పాసిబుల్, so it was necessary to determine the value of every commodity in terms of every other commodity here. So it is not possible. Because of that, what will be happening, it is going to be facing the difficulty here. And the next one, difficulty in making the deferred payments, difficulty in making the deferred revenue, difficulty in making the deferred payment. Difficulty in making the deferred payments under the barter system. So here future payment for the present transaction was not possible here. Future payment for the present transaction అంటే ఇప్పుడు కొన్నదానికి ఫ్యూచర్లో చెల్లిస్తాం అనడానికి వీలు లేదు అన్నమాట. So because future exchange involves some difficulties here. For future exchange is going to be involving some of the difficulties. Because of that, we are going to be facing the difficulty for the future payment. Present purchase, future payments is going to be impossible here. So for example, suppose it was agreed to sell a specific quality of a rice. Suppose it was to sell a specific quality of rice in exchange for a goat on a future date. So here, keeping in view for the present value of that particular goat here.
So but the value of gold may decrease or increase by that particular date here. So it may be increase or decrease. అంటే ఏంటి ఫ్యూచర్ డేట్ లో దాని వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదంటే డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన డిక్రీజ్ అయిన దానికి మనము ఇంతే చెల్లిస్తాము అనడానికి కుదరదు కాబట్టి ఏమవుతుంది అక్కడ బార్టర్ సిస్టమ్ లో డిఫికల్టీ అనేది ఫేస్ చేయడం. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ ద డిఫికల్టీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫేసింగ్ అండర్ ద barter system here. So with this the barter system has finished. Tomorrow we are going to be learning about the money and money related concepts.